Nĩ mwĩhoko wakwa mũnene wĩna thayũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa gatano wa kiumia gĩkĩ na nĩ tarĩki 6 cia mweri wa 10 mwaka wa 2023 nĩ ihinda rĩa tabarĩra ya Ndurumeni Matuuraini. Haha nĩho tũkoragwo tũkĩhungura matũũra matiganĩte, tũgacemania na andĩki aitũ a mohoro arĩa meharĩirie na njĩra ĩrĩa ĩgwete nĩgetha matũmenyithie ũrĩa kaunti ciao ciregariũra. We ndiũĩ mũthenya waku hana atĩa ũyũ wa Members Day, ĩtĩkĩra tũkorwo tũgĩtwarana hamwe thĩinĩ wa mũtaratara ũyũ wothe. Tukiambĩrĩria kũrũmĩrĩra itua rĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩa gũthamia ministers amwe na kũmatwara thĩinĩ wa ministry ingĩ, rĩu mũingĩ kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩ ũrĩtie President William Ruto akorwo akĩruta mũkana kũrĩ arĩa othe matararuta wĩra na amainũkie na nĩguo mũingĩ ũkorwo ũgĩteithĩka. Mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Kirinyaga Wainaina wa Kĩarie nĩ ũraranĩria na mũingĩ wa mwena ũyũ atũmenyithie wega meciria mao. Wainaina, angĩkorwo nĩ ũranjigua geithĩka na nĩ wagũtwambĩrĩria. Aya kũrũmĩrĩra itua rĩa president ya gũgĩthamia amwe ama minister kuma ministry marakĩrĩ hau kabere na gũgĩtwarwo ministry-inĩ ingĩ nĩ gũkĩgacĩrithia mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari, na ĩno nĩ ndeto ĩgĩthiĩte na mbere na gũkĩrĩo nĩ Akenya makĩria kaunti-inĩ ĩno ya Kirinyaga, aikari magĩkĩheana mawoni magĩgĩtiganĩte harĩa marakĩona mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari ĩgĩkĩhana na itua rĩa president Ndagĩtarĩ William Ruto rĩa gũkĩeheria ministers aya na gũkĩmathamĩria ministry ingĩ. Na ũkĩenda gũkĩranĩria na magĩtũhe woni ona njĩra na inya ũkĩambia na marĩtwa maku Mr. Wachira na hihi ũgĩgĩtwĩre woni waku hakĩrĩ ndeto ĩgiĩ president gũgĩthamia ministers aya. Nona kai maũndũ megũgĩkorwo makĩgera tondũ kabere president akĩrĩga gũkiuga atĩ akĩrĩ na information ĩkĩgiĩ ministry imwe gũgĩkĩra arĩa magĩgĩcirũgamĩrĩire. Hihi kwa ihinda rĩrĩ mĩrutĩre ya wĩra ya thirikari nĩ gũkorwo ĩkĩgacĩra? Thank you mũno Kĩarie, no ĩkorwo ĩkĩgacĩra, no nĩ tũkwamba kũrora andũ arĩa magĩkorwo macenjetio na rĩngĩ na rĩngĩ ũkĩenda kũrora mĩrutĩre yao ya wĩra thĩinĩ wa ministration mararĩ nayo. Mũno mũno nĩ ũkũririkana he hĩndĩ ũmwe wa ministration maracenjirio erĩga gũkorwo akĩũrio ciũria thĩinĩ wa station ĩmwe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya ũyũ wa mĩgũnda, no nĩ ũkwĩkora ateithĩrĩirio nĩ Moses Kuria, nake Moses Kuria nĩ ararutirwo harĩa. In fact cabinet ĩrĩa William Ruto enayo no tuge ndĩrĩ na wĩigĩrĩrĩki, ndĩrĩ na ũmenyo o wothe wĩgiĩ ũruti wa wĩra na atwa acio tu anana ararĩkirie gũcenjia. Ũngĩrora ta mũndũ ũgwĩtwo Mũtua nĩ arĩ na maũndũ ataramenya na andũ aya nĩ moire itĩ icio na ĩrĩa tũngiuga na gĩkeno kĩingĩ, no matiarĩ na experience ya kũruta mawĩra-inĩ kũu, na koguo kũmacenjania nĩ njĩra ĩmwe ya kũmahe kanya ga kerĩ, tondũ andũ macenjanagio ta rĩu no ũremwo nĩ kũruta ũndũ handũ fulani no ũhote handũ hangĩ, na no ĩkorwo ĩ njĩra ya gũkuonia rĩu haha waremwo nĩ gwĩka nĩ ĩraugaga a second chance kũrĩ andũ acio. Amwe ao nĩ tũkũmenya nĩ tondũ wa kĩndũ gĩtagwo political, ti tondũ wa kĩndũ tũngiuga atĩ nĩ incompetence. Andũ amwe mena ũhoti wa kũruta wĩra. Ũngĩrora mũndũ ta mũndũ ũgwĩtwo Moses Kuria ena ũhoti wa kũruta wĩra, ũngĩrora kĩo gĩake na maũndũ mau mothe eho, no politically ndaratũma thirikari ya Kenya Kwanza ĩkorwo ĩkĩoneka ĩ njega na no tuge ũguo nĩ tondũ wa rĩngĩ mĩario, no in terms ya kũruta wĩra no arute. No ũhoro wĩgiĩ kũiganania maũndũ ma ũruti wa wĩra na ũrĩa ararĩria mũingĩ, akorwo ũndũ ũcio nĩguo wa bata mũno. Ũndũ ũngĩ ũngĩtũma ministry ĩno ĩkorwo ministry cikorwo igĩcenjio nĩ ngucanio. Ta rĩu ũngĩrora ministry ya maĩ ĩna ngucanio gatagatĩ ka mũndũ ũgwĩtwo Alice Wahome na PS mararĩ na ngucanio, ũgakora nĩ marairana, koguo kũndũ kũu nĩ mekwĩheranio. Na rĩu nĩgetha ũhote gũthondeka andũ acio tondũ nĩ akuerĩ ũgagĩtwara ũyũ na ũyũ ũkamũtwara na gũkũ, tondũ ti kũremwo nĩ kũruta wĩra nĩ kũirana, tondũ nĩ ũkuona andũ amwe nĩ arenda gwĩka maũndũ mau mothe. Ĩyo nĩyo njĩra ĩmwe ĩrĩa president ararorire na arona rĩngĩ andũ aya nĩ egana no hote kũmatũmĩra, no ingĩmetĩkĩria maikare haha nĩ mekũgũithia wĩra, tondũ mũgĩkorwo na Kĩarie mũgĩkorwo mwĩna mũndũ mũraruta wĩra nake Kameme na mũtiratwarana wega nĩ arĩ kũgũithia mwena ũmwe ona wĩ mwega nawe nĩ ũrĩ mũgũithia mwena ũrĩa ũngĩ ona mwega. Haya, thengi mũno ũcio nĩ woni wa Mr. Wachira. Itũgĩkorwo tũkĩranĩria na Peter Kĩirũ, nĩ mũikari wa kaunti ya Kirinyaga. Ĩhĩ Kĩirũ, ĩno no tuge nĩyo last warning ya President William Ruto, rĩngĩ nĩ kũmera aramera waga kũruta wĩra ũrĩa ngũhete kana gũkorwo na wĩigĩrĩki ministry-inĩ yaku ũgũkorwo ũkĩinũka. Marĩtwa makwa naitwa Peter Kĩirũ, mimi ni mkaaji wa hapa Kiruguya na mimi pia ni mfanyikazi wa hapa, ni mũruti wa wĩra wa hapa Kiruguya na ni wa Kiruguya, na nĩ tunakenire mũno nĩ president anekire gũcenjia na minister ĩyo ĩtawa na Gĩkũyũ warning, tondũ rĩu
wira ura mabero ni mabero wira makenera wira ura mabero muno monda ta makinya na maga wira wa kurutira andu tondu mapero ni president wira ekenda mathi makarutire raia wira makarianirwa ni kuthi kurutira raia wira makambiria kubura no mwene ene kwa ene mayura ni oboro waite mayona na cia ni munene kuyo ni munene kuyo no president na monire we amatumire makarute wira kwoguo ni anekire wega ni risabo yanekire wora mundu ta Moses Kuria ni pandu paadie maundu aria mangire thini wa raia ira ya muthurire arera raia kana aratwira ithi tubana ta raia maundu mari tuba kana marete thina ethani mauta ta bandu barire muburo wa mauta mangari bandu barire arauga ati ithi tuthi tukenje githima kia mauta oira uwe tutinge bota kwenja githima kia mauta niko mini kuni kuruma wana Kenya wothe bara makinya tondu andu amengari ni marakire ni uboro ucio nake ni anonirwe onake athi akenje githima tondu ne arautura barana ekaraga athi onake akenje githima gwegire andu kwogu ma minister marute wira ara mundu berwe ni thirikari ni president tondu president augire arenda andu mararuta wira neyo ni warning ya mbere kuonanua ni mekuvutwa thiku cirire mare mwana wira ni mekuvura ni mekwinuka wora mundu ta mutua minister agena na beto phone na pairs ni ikora yendito muno na wira wake ni kucera no ti kutetera thirikari koguo anoneka ndai wira araruta Moses Kuria anoneka ndai wira araruta koguo turute wira mabeto ni raia wira maruta mabeto ni president ma minister kana marute wira ora wagirire aya thank you muno kiro tukire na mushira wa gicero na njerenya mushira hihi ugigitwire itwa riri ya president ni riagirire na ringi kwina minister imwe igondereire wira atanakorwo agigishutia ni njetawa mushira kana ringi wa gicero kuringa nogu rishafo ya president irabanaga no njugire tukithura na kura ku mundu wanjiraga kanjira ati you cannot elect buffoons and expect to develop kana mungithura andu matena wigirireku mutingithura andu matena wigirireku alafu mucoke mwibariria kugacira kwoguo ugu president narekire wega muno otogu aria asume mbere yakwa maria kuba andu aya maretwa ministers a second chance otore wigua mundu wa mubira namba kubewa first warning second warning agacoka konua rendi kandi akerwa thi kwoguo korwa ni no mabote ku reform during this second chance ino marabewe the better na mare mari ogue mabutwe tondu kira kibo andu mathura go makinya ku magatuika nitakawekarira gite na matira mere ne ngukiuga ugu tondu ona nduririkanaga ati kuri undu werirwe ugeke kuria bandu bagutia andu aria for whom urarutira wira we urathi ugatuika mundu ru kwaragia ro ukwenda gutuika ati ndona wigiririkio na banini taka bururi utuikire waku mara president athina kuria turigwa andu ta kuria magitwira ni new president igona nunanire muno hala maundu mangi ndigagua miaka 1990 ndite kuga no wetagwa Njiru oya bendera ya Nyayo ati niwe president tukatuika riu ona nititherũ ribona ti wira riu kira turenda kurutira wira ni andu mena wigiririku andu matena ucukio na banini na mambia kuruta wira matigikia wiri itheru kwoguo Mr. President no ngwirire you took the best move or the necessitated move ya kubandu aya second chance reform na mare moni ogue o mabuto na nduga mabutwe aya thank you muno cio gitagwo mucira wa gicero ni muikari kaunti-ini no ya Kirinyaga aiko gikiheana woni wake na kiria aikari amagikiuga ni ati president akegire gukorwo ino last warning kuri ministers aya na matigagire gukorwo ringi makirisha ringi mundu agondere wira-ini wake agira gikorwo agikinukio na ungekiheo kanya kau uri gikorwo agitungatira Akenya kuma kaunti-ini ya Kirinyaga kigucokerie moro mwena waku ya studio. Aya nĩ ngatho uba Mainaina wakiaria kuma kũrĩa mwena wa Kirinyaga nĩ ũndũ wa riboti ĩyo mawoni ma mũingĩ megemaine na ũgarũrũku thĩinĩ wa ndundu ya maminista.
Munini wa president Rigathi wa Gachagua nake akiaria hingo ya kigomano kia ngwataniro ya thirikari nene na thirikari cia county hari thiini wa uthondeki wa budget na ugai wa kigina ni augite ati ni gukorwo agithagania mucemanio na ministry ya waki wa barabara harondo umwe na magavana na atongoria bunge na honge cia waki wa barabara niguo kurora mateta ma magavana ma kwehererio ugai wa kigina gia kuramata barabara. Ladies and gentlemen, good morning. For our first IBEC meeting this financial year, and those coming here for the first time, karibuni hapa Karen. I wish to note that we have made a significant progress since our last meeting in June. We had a very successful 8th devolution conference in Eldoret, who was in Gishu County, the resolutions of which we are currently implementing. Let me acknowledge and reaffirm the commitment of the Kenya Kwanza administration to ensuring that our devolution dream works for the betterment of the Kenyan people. His Excellency President William Ruto and I are committed to fostering harmonious and consultative intergovernmental relations and cooperations at both levels of government. We also acknowledge and appreciate your continued support to our various development interventions and under our bottom-up economic transformation agenda. Let us continue to realign our development programs and projects to this economic model. As part of the better framework, I especially appreciate your support to our coffee and tea reform agenda. We are determined to ensuring that the farmers' interests are mainstream and reap maximum benefits from their sweat. I urge you to extend the same cooperation to other value chains that include dairy, livestock, sugar, cotton, among others that have the potential to revive our economy, create employment opportunities to our young people, and change their lives for the better. I wish Your Excellencies to emphasize our commitment to timely disbursement of funds to counties. Even under the current difficult fiscal space, and for the first time in our devolution history, the National Treasury was able to disburse all amounts due to counties by the end of the last financial year at midnight on 30th June. Ladies and gentlemen, Your Excellencies, this financial year we have fully remitted equitable share for July and a substantial part of August and September. However, we have noted that some of our counties hold a lot of funds in their respective accounts in the central bank. In view of the timely disbursement, I strongly urge you to fast-track payments of pending bills on first-in, first-out basis. Indeed, we should not be having pending bills for the last financial year. Delayed salaries to the county staff should also be a thing of the past. Where there are challenges, I urge the Council of Governors, the Controller of Budget, and the National Treasury to institute mechanisms and administrative procedures that guarantee timely salary payments, and where there are challenges, my office is always open and available to create the right synergy for consultation. Excellencies, ladies and gentlemen, prompt payments of goods and services that are due releases a lot of funds to our entrepreneurs, SMEs, and local business in our counties, and hence increasing liquidity in the economy, boosting economic activities, and by extension, increasing tax revenue to our government. We have noted with a lot of concern that the level of own source revenue collected is still below 35% of your estimated potential, especially areas such as property tax, which is a low-hanging fruit. Excellencies, as we agreed in our last meeting, please do streamline your revenue collecting systems with a view of optimizing your existing own resource revenue system by digitizing and automating your revenue systems and sealing leakages. I want to reaffirm the commitment of His Excellency President William Ruto and myself to unbundling the remaining functions as per the President's directive during the devolution conference.
Excellencies, ladies and gentlemen, as we finalize on devolving the remaining functions, we have noted with a lot of concerns some emerging threats to devolution. Among the threats is the ever-rising wage bills that is slowly eroding the amounts appropriated for development expenditure. Such wage increases are not sustainable, both in the short term and in the long term. Excellencies, ladies and gentlemen, corruption is a threat to both levels of governments. Let us work collectively to put in place control measures to monitor the use of public funds such that all procurement and expenditures are within the law. As I conclude, I wish to appreciate your continued support in jointly implementing the universal health care program that we launched jointly recently. I urge you to prioritize preventive health care, as this will enhance the quality of health care in the whole nation and reduce the cost of curative medicine. In conclusion, let us partner together as we put in place measures to mitigate the effects of El Nino rains, which are expected to start in mid-October and continue to the end of December. Let us mobilize a contingency fund through budget harmonization and county-based emergency funds. Your Excellencies, I have noted the address by the chair, and we had some consultation before we came to this forum about the concern of the governors and the county governments about the road maintenance levy, subsequent to our agreements during the summit in Naivasha. And we have agreed with the chair and the leadership of the Council of Governors that I will, as a matter of urgency, convene a meeting between the Cabinet Secretary. Cio nĩ Deputy President Rigiji agĩkĩarĩrĩria maũndũ matiganĩte mega maine na thirikari nene na kũnyitana na thirikari iria cia county. Amemba a family mwe kuma itũra-inĩ rĩa Magumu gĩkĩ nĩ gĩcigo kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo nĩ mathiĩte na mbere na kũhũrwo nĩ heho tukũ na ũũ nĩ thutha wa nyũmba yao ya ndoro gũkorwo ĩkĩhĩa na ningĩ mabati marambũka. Family ĩno nĩ ĩrĩa ĩgũmĩirwo nĩ ũkĩa mũnene thiĩte na mbere na kũhoya ũteithio kũrĩ andũ othe a wendi mwega na nĩguo kũmagitĩra na mũno makĩria ciana kumana na heho ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩmagugunya mathaa-inĩ ma ũtukũ. Mathiũ Ndung'u nĩ mwandĩki witũ kuma mwena ũyũ na nĩ acereire family no reke tuigue maingĩ kuma kũrĩ Mathiũ geithĩka tũmenyithie marĩa wĩ namo. Ngatho cia mwanya gĩcimo taguo wakorwo watarĩria tũrĩ mũciĩ-inĩ kwa madam kana ithe na nyina wa Maiko na gũkũ nĩ itũra-inĩ rĩa Magumu gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Gatũndũ ya Rũgongo na tũcereire family ĩno kũrũmĩrĩra mutino wĩrĩgĩte kũmakora wa mũciĩ wao gũkorwo kĩhĩa nĩ mwaki. Ona gũtuĩka ihinda-inĩ rĩrĩ gũtirĩ kũramenyekana mwaki ũyũ kana nyũmba ĩno yahĩire kumana na mwaki umanĩte na kĩ. Family ĩno nĩ ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo nĩ mathĩna. Kĩhĩri ma mĩikarĩre yao nĩ ĩkoretwo ĩrĩ mĩthũkanu mũno na mũhũri wakwa angĩkuonia mũciĩ ũyũ nĩ wa ndoro na indo nyingĩ gũkũ ũngĩtara indo cia nyũmba nyingĩ makĩria nĩ ituĩkĩte cia kũhĩa. Reke tũkũingĩrie bedroom yao hanini na nĩgetha ũtuĩke wa kwĩyonera maũndũ ũrĩa maikaire. Gĩcimo toguo ũrona nĩ atĩ nguo ciao nĩ irarĩkirie mathandũkũ maigaga maratathi ma bata, itanda nĩ irĩkĩtie kũhĩa na iratũ o ũndũ ũmwe na indo itiganĩte na mabati nĩ marĩkĩtie kwambũka na koguo family ĩno ĩthiĩte na mbere na kũgũmĩrwo na kĩhĩri. Ciana ciao marauga ikoretwo ikĩgũgũnwo nĩ heho gwakinya mathaa ma ũtukũ na koguo nĩ marahoya andũ a wendi mwega matuĩke na nĩgetha mamakũre marĩ na nĩgetha mamateithie na njĩra ya kũmateithia na gĩa kũrĩa tondũ marauga ona gĩa kũrĩa gũkũ kuona nĩ thĩna mũnene. Matũtarĩrie rũgano rwao matwĩre wokanire na twĩre nĩ thĩna ũrĩkũ mũragerera ta family ĩno. Niĩ njĩtagwo Stephen Ithũmbĩ wa Nyoike maingĩ tondũ nginya wa gũkoma tũtirĩ na rĩu nyũmba mwaki waimanĩrie tuna thitima twokire tũgĩkora mũtumia wakwa ndarĩ kuo ndiarĩ kuo andũ a wendi mwega magĩũka makĩhoria mwaki ũyũ makĩnyitanĩra na andũ angĩ a nyũmba makĩhoria mwaki no ithuĩ tũgĩũka hĩndĩ ĩrĩa twacokire gũka twakorire indo ciothe nĩ hĩu
ona kuhoria gutige ona tutuike ni ndanyitire ati kuhoria no andu a wendi mwega ni turathie na mbere na gutunyitirira no riu ona matunyitirira indo iria maratuhe kindu gya kuria ndagika iyo gigathira ni turie andu a wendi mwega mundu ungikinwo ni uhoro uyu oke atukwetha tunyitirire na tuthie tukinya ikinya ringi ona ikono muci ungi tugie muci murungaru na nige tuike matuike agutuonekanira na tutuike agukinyanira no turie Tugacoka Muharamathi Ndungu ni uhoro wigie mitambo uria iragikinya mwena uyu witu wa studio tugukorwo tugiethana na riboti iyo na ningi thiini wa mohoro maitu maria mekurumirira. Arimi thiini wa gicigo kia ubunge gia Kieni umuthi ni maramukira mathomo megi urimi wa iria riri thirikari ikirie gukorwo ikiagirithia thogora wa iria guku bururi-ri. Mwandiki witu wa Hua Ngugi ari mwena ucio anenyitanire na arimi aya thiini wa mathomo maya. Ndirenda tuthie mwe kwa mwe wa Hua tumenyithie ndeto makiria wahugeithika umuthi we mugunda tumenyithie ciegie arimi na uhoro wigie urimi wa iria. Nani ako studio? Hua Ngugi agikorwo ndi urajigua tumenyithie ciegie urimi. Gukiria kirikuo ni monanio ma urimi kuria arimi mokite guthoma maundu matiganite na nigetha ngorwo ngirekereria chairman uria ukiri na ihenya rira chairman wanjirie na ritwa ria kucoketwire muthenya wa umuthi monanio maya marehete o hamwe na niki muratanya gukorwo mugikinyaniria muthenya wa umuthi urorete kamereri. Thank you very much. Ritwa ria kwajitagwo Mbogo wa Githu na ni chairman wa Ken Dairy Product Limited. Umuthi ni muthenya munene twina kindu tureta agribusiness show irehete arimi itu othe a Kieni West mostly na Nyiri guthoma uhoro wa value dairy chain ya iria nigetha mamenye uhoro wa gukuria mahuti irio concentrates uhoro wa machine everything iri chain yothe nigetha murimi hote kuongerera mbeca na njira kuongerera iria na nikio turi guku mutheru ni aingi na twina stakeholders yothe atukoragwo nao na muthenya uyu ni wambiriirie wega and we are sure in the long run ukore uteithio munene muno na nikio turi guku na karibuni sana. Thank you muno chairman. Ndeke jaranirie na murimi mbere ya jariti na atongoria aria mekinyitie ituraini riri na ringi wambiririe na ritwa riaku ucoke wira mwirori wa Kameme TV. Hihi mathomo maria mukorwo mugithoma muthenya wa umuthi hihi ni murona ta mauteithia gukorwo mukiongerera production ya iria na ringi iria tha ici uria muragurirwo murenda thirikari ikorwo igikate? Maritwa njitagwo John Karaja kuma wa Tuka Society tukite guku twita arimi nigetha tukorwo wa mbere tugiteithika na njira ya ng'ombe tondu thiini wa thirikari kira gitigarite giteithia arimi muno ni ng'ombe muno makiria thiini wa society citu ni turakena tukiona umithio wa iria ni ongeire mbeca muno ungitwakorwo ta climate icenjetie ndagika ino kirateithia arimi muno ni ng'ombe thiini wa iria ndagika tino twagurirwo na ciringi irathio 50 ona tukinyira 60 oguo no tukorwo tugikena na makiria ma mothe tugacokeria tongoria itu ngatho chairman wa KDPL ana chairman wa society ni uria atupromotete akorwo akipromote wira wa ng'ombe makiria tukite nigetha tukorwo tukiongerera mihuko itu mbeca na njira mwanya niturathoma makiria uhoro wa kuiga silage totaukie ni tukoitwo muno tukihinyiririo ni kindu gigwitwo riua no na njira ya ukorwo tukihinyiririo ni riua ni turakena tondu kindu kimwe tureka toka guthoma uhoro wa kuiga silage uhoro wa kurima mahuti fodder crop ni turakena muno koguo na njira mwanya ni tukenete ni githomo giki arimi ni akenu ni turaigwa tugikena muno tukaigwa tukienjoy na tukagwa Ken Dairy irotura na thirikari tumihoe ituhe mitambo yothe ire yothe ngihota guteithiriria andu a Kieni tukorwo tugiteithika na njira mwanya. Asante sana. Thank you mama Karaja. Turanirie na ringi na ritwa riaku itanya riria muthenya wa umuthi ukorwo murehete arimi aya yothe hamwe hihi ni ririku na njira nguhi muno nigetha tukorwo tukeria na atongoria aya? Yes, amaritwa makwa ni Mwangi wa Maina kuma gwa Find Alliance ngoragwo ndi business development advisor na itanya inene muno ria kurehe arimi nitwenda kwanjiriria discussion cia fodder production guku Kieni tondu thimu itu kana thimu ya muthenya ya umuthi irauga uria tungihota guteithiriria arimi kurima fodder ona ningi kuhota kuiga mahuti mau niguo na hindi ya rio makahota gukorwo mena irio njiganu cia kuhe mahiu
mao tuhotete kurehe arimi githomo giki nikirehete makiria ma arimi 1,500 aria maumite cooperative mugwanja iria irutaga wira hamwe na KDPL niguo mahote matua guthoma guku ni ungiona guku kwina rusani njega ona mathi kuria muci matuike ma kuhanda na niguo riria ona riua riaga guku mwena wa Kieni twatuika ona ithu twahota gwitiria riua na mahiu maitu ni ma maintain iria consistency ya iria mau nimo matanya manena twahope ati arimi ni maguthoma na matuike a guteithika na githomo giki twenda gwitua giukage o mwaka na nikio twanjiriria umuthi na guteithiriria arimi aitu na githomo mwangi arimi iria magithome Kawanjiko muthenya wa umuthi githomo giki ukorwo ikirehwo guku Kieni na muno makire gicugini giki kia wadi-ini ino hihi ni rona arimi ta makorwo makigunika na arimi airia muno ni marakaya thiini wa bururi uyu hihi Kawanjiko turorete ha reke njuge mbere ni gucokia ngatho ni ati ni undu wa githomo giki tondu watungira arimi airia na marime iria ringi muno na matiu kuria megutwara ithu turi andu Kieni kiria ithu tungiwa tungihota kwigunira kana tungihota guteithika nakio ni riri ni ati andu angi ni mena kahua majani na kiria kingi ithu Kieni kiria ithu turarora iguru na twetereire kigie mbeca no iria na nturagena turi atongoria tuka guku ni twenda ku encourage arimi aitu iria ati marime tondu ithu twi atongoria no mwaka tumethere mbeca muno bici second 30 arimi iria ritana riaku kuri arimi iria thengio muno hamaritwa ni Christopher Bici ni MCA wa itura riri kindu kia mbere ni gucokeria kambuni eno kiwanda giki gia KDPL ngatho na njokerie chairman wa kiwanda giki ngatho ni kuhota gucokaniriria kambuni ici ciothe guka niguo na kurehe arimi guku nigetha tukorwo tukiaririria uhoro wa murimi koguo nie ni kuga ati ithu twi thirikari-ini na ithu ni tukunyitana nao na ni tukuhota guteithiriria arimi tukahota kumarehe na kumahe mbegu njega cia mimera iria bati gukorwo igituteithia production. Asanteni sana. Na ni njokie Moro studio no akiona mama ari guku mayanko ari guku ni oka guthoma na nithi na mbere na guthoma nigetha twathie twainuka nake tugacokanĩrĩria meciria gwitu ukorwo kiuma iria makiria ya lita 60 na koguo Moro no waku kuma guku kaunti-ini ya Nyeri ni njitagwo Wahu wa Ngugi muhuri wakwa wa mbica wa muthenya umuthi etagwo Moina. Moro ni waku kuma kore kaunti-ini ya Nyeri riboti yo egi urimi mwiriro wa Karavation ya Kameme TV niwe gukorwo gitutwara thiini wa kahinda ga guikiria o hanini ne gukorwo gicokereria thutha wa ndagika citari kunene na nigetha tuthie na mbere na Ndurumeni Matuuraini. Orerorera Kameme TV. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff ni kama magic. Ni wewe tu umebaki mse, hapa utaweza kuexperience EPL yote, magame haziwezi kupita, na pia unaweza pata ma statistics manze, na bado kuna ma movies, series, soaps, cartoons na documentaries. Na kama wewe ni msiana like ma podcast, live radio, DJ mixes na hata live television, hapa uko sorted. Na unajua ni aje? Ni sare. Ni sare kabisa. Download the K24 Plus app upate free premium shows bila kesi. Stream premium content popote ulipo. K24 Plus. Come nikuplug. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811*619#. Wirorere ngucanio ino imwe kwa imwe ceceni-inĩ ya Kameme TV, muthegi wa rũrĩrĩ.
na nĩ ngatho nĩ ũndũ wa ũrĩa twaranĩte hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa tabarĩra ya Ndurumeni matũũra-inĩ kũrĩa tũrathiĩ na mbere tũkĩhunguraga matũũra matiganĩte tũkaranĩria na andĩki aitũ a mohoro arĩa meharĩirie wega gũtũmenyithia ũrĩa icigo ciao cirathiĩ na mbere na kwĩgariũra. Tũcokererie nginya kũrĩa mwena wa Gatũndũ he riboti ngũkũreheire yuma ya Matthew twahĩngĩcana nĩ ũndũ wa mĩtambo hanini na nĩ ĩgiĩ amemba bamĩrĩ ĩmwe kuma itũũra rĩa Magumu gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo kũrĩa mathiĩte na mbere na kũhũrwo nĩ heho mathaa-inĩ ma ũtukũ nĩ thutha wa nyũmba yao ya ndoro kũhĩa. Ningĩ mabati marakorwo makĩambũka marĩ mothe. Mathiĩ angĩkorwo nĩ ũranjigua ndagĩka ĩno ngwĩhoka nĩ tũkũnyitana wega nĩgetha ũtũmenyithie makĩria ciĩgemaine na riboti ĩyo ya mwaki ĩrĩa ĩrakĩgũmĩire bamĩrĩ ĩyo. Mohoro maya ningĩ no ũthiĩ na mbere na kũmamũkĩra kũhĩtũkĩra Facebook itũ ya Kameme TV Kenya, yakwa mũndũ kĩũmbe nĩ ya Gĩcimo Joseph, Twitter @Kameme TV Kenya @Gĩcimo Joseph 1, na ngakĩhoka nĩ tũgũtwarana na mbere na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire mũthenya ũyũ wa Friday. No tũgũkorwo tũgĩthiĩ na tũkĩnyitanaga na andĩki aitũ arĩa ho nao marathiĩ na mbere na gũtũmenyithia ũrĩa kaunti ciao ciregariũra. Rĩrĩ rĩu gũkoretwo gũkiura na mbura nĩ yambĩrĩirie o kahora, ndikĩũĩ kana nĩyo ya munĩko, no kũndũ kũingĩ mbura nĩ yambĩrĩirie o kahora, ndiũĩ kana kwanyu mbura nĩ yambĩtie kũringa thĩ, no wega ũkorwo ũgĩtũmenyithia kũhĩtũkĩra njĩra citũ cia kwaranĩria. Ndiũĩ kana thaa ici nĩ tũnyitĩte Matthew nĩgetha atũmenyithie ndeto ĩyo mũno makĩria kuma kũrĩa mwena wa Gatũndũ. Matthew, thiĩ na mbere harĩa ũgũkinyĩtie. Koretwo ngĩgũtarĩria nĩ atĩ tũrĩ itũũra-inĩ rĩa Magumu na tũraranĩria na mũthuri ũmwe wĩtagwo ithe wa Maiko ũrĩa mũciĩ wake wĩrĩgĩte kũhĩa kumana na mũtino ũtaramenyekana waumanire na kĩ, na toguo gũkoretwo tũtarĩria nĩ atĩ nĩ makoretwo makĩgerera mathĩna kĩhĩri, na reke tũnyitanĩre nake o rĩngĩ na ngũcũnge mũhera nĩ tondũ wa thĩna wa kĩmĩtambo. Reke tũnyitanĩre nake o rĩngĩ atwĩre mũngĩenda gũteithio atĩa nĩ andũ a wendi mwega. Niĩ ũrĩa ingĩenda gũteithio nĩ gwakĩrwo nyone ndĩna mũciĩ mwega na njoke ciana ciakwa itige kũhũrwo nĩ heho, nĩ irahũrwo nĩ heho, ngaciguĩra tha citige kũhũrwo nĩ heho, na maũndũ mangĩ ndĩrenda ona gũkorwo atĩ thĩinĩ wa ikaro gĩakwa gĩtuĩke gĩa kũrũgama. Na rĩu angĩkorwo nĩ ta mũciĩ wakwa moka arĩa megũka no mone ũrĩa kũhana na mone atĩ mũciĩ wakwa ndũrĩ na angĩkorwo nĩ ta thukuru ciana cia thukuru nĩ ndĩrabatara mbeca nyingĩ, tondũ ta rĩu mwana wakwa nĩ ndĩramũcokirie na aratuĩka wa gwĩtĩkĩrĩka, no nyende kuona ena kĩndũ arenda kũrĩhĩrwo nĩ thukuru. Ũngĩenda gũteithio nĩ mũndũ wa wendi mwega angĩgũkinyĩra atĩa? Namba yakwa ya siro nĩ 0729 217 701. Njĩtĩkĩria Gĩcimo njaranĩrie na maitũ wa ciana ciakwa ikoretwo cina mathĩna maingĩ tondũ ona mĩkomere no thĩna, ona ũhoro-inĩ wa kũrĩa rĩngĩ twateithio nĩ andũ ona akorwo no ta mbembe ta ĩyo tũkaga nginya mbeca cia gũgĩthĩa mũtu, tũkaruga mbembe irĩ o ũguo. Rĩngĩ rĩu ona magĩkuga magĩthiĩ thukuru no mathĩna, tondũ rĩu ona mwana nĩ aragĩconoka nginya nĩ kĩrĩa ararĩa. Rĩu tũngĩhoya twakĩrwo mũndũ ũngĩhota gũtũteithĩrĩria, tondũ tũtirĩ kinya na hinya ũcio wa kũhota kwĩyakĩra, tondũ ti ũndũ tũreharĩrĩtie atĩ nĩ tũraka. Rĩu tũgakorwo tũrĩ ona mathĩna, ũguo tũngĩamba tuone ha gũikara, tuone gĩa kũrĩa, no tũkĩigue twĩna thayũ na ciana icio ciigue cikĩrĩ na thayũ na cigĩe na gĩkindĩrio kĩega. Ũguo nĩguo kũhana Gĩcimo, gũkũ nĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gatũndũ ya rũgongo, na bamĩrĩ ĩyo nĩ ĩrabatara ũteithio waku na wakwa nĩgetha mahote gwĩcokanĩrĩria, tondũ nyũmba yao ya rumu igĩrĩ nĩ ĩrĩkĩtie kũhĩa na thaa ici matigĩtwo marĩ na thĩna. Ũtangĩkorwo wĩna kĩũria Gĩcimo njokie mwaro kũrĩ we wĩ studio, nĩ tũkũharĩrĩria riboti nginyanĩru mathaa-inĩ macio mekũrũmĩrĩra. Haya, nĩ ngatho Matthew Ndung'u kuma kũ mwena wa Gatũndũ kaunti-inĩ ya Kiambu. Ndagĩka ĩno tũgũthũke ĩmwe kwa ĩmwe nginya kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa barũthi wa Amerika gũkũ bũrũri-inĩ nĩ atanyĩtwo gwĩkinyia thĩinĩ wa mũciĩ mũnene wa Naikuru harĩ gwĩkĩrĩra ngwatanĩro na thirikari ya kaunti ĩno ya Naikuru. Na tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe tondũ ndĩramenyithio gĩikaro kĩu nĩ kĩambĩrĩirie kũrĩa Gavana Susan Kĩhĩka nĩ hingo araheana ndũmĩrĩri. Those different areas that I've talked about, including education and all our departments. I think there's different ways that we can really partner and cooperate. In terms of health, we have talked about perhaps equipping hospitals as one of the areas where we can collaborate.
hospital infrastructure as well, such as waste management systems. In areas of agriculture, we've talked about our dairy value chain, potato value chain, that sort of stuff. We've talked about automation, be it in our human resource management, in health information systems, in all the areas that you can think about, in all the different departments, and bringing them together in one platform. In the area of lands, we've talked about the GIS, the Geographical Information Systems, that would help us map out this county and have one platform where all the departments can be hosted, and then we are able to maybe even increase our own source revenues, planning for the buildings in the county, title deeds, and making sure that we can move from the 1 million that have title deeds to the 3 million that need to get them. So all those different areas we have discussed this morning. And I really want to appreciate the ambassador for that time, because you've really you've set a lot of time aside, listened, asked questions, and really deeply just deliberated on this. So we thank you so much, and we are also happy. And as we've talked about the agro-processing, industrialization, our county aggregation industrial parks, and the EPZs and special economic zones, and how you can also help us in perhaps reaching out to those who would be willing or wanting to invest in our county, because the whole thing is to make this county the county to be in this country. So we truly thank you for that. And you are doing good. You have done so well. I know we talked some time back in Eldoret about why Kenya, why Africa, why Kenya, and today I said why Africa, why Kenya, why Nakuru County. Thank you, Ambassador. Karibu. Great. Thank you very much, Asante Sana. Governor, thank you so much for hosting us today. We really appreciate it. Thank you to the speaker for hosting us, the clerk for hosting us, and your entire team. The governor's team made a series of presentations, as she described, everything from agriculture to housing to medical to education and many more, about the vision that she has for Nakuru. And I have to say, it is an incredibly exciting vision, and you have accomplished so much in just a year. And it was great to hear about all of that. I think that we have been a partner, the United States government has been a partner for Nakuru County for many years. We do a lot together already, but we can do more together. And so I think it was about learning what the aspirations are, what your vision is, and then how we can help with that through technical expertise, through financial help and other things. And then also, there's many other... Aya tume kuria kaunti-ini ya Naikuru na tuthie na mbere tucoke guku Nairobi hanini na thutha wa kamiti ya uiguano gukorwo makirikireria na kwamukira maoni oro undu mwe na maendekithia kuma kuri ikundi citiganite. Riu kamiti ino ya uiguano ni macemanitie na niguo kuheana mwerekera wa uria megukorwo makioya wa kahinda gaka. Kamiti ino mari mucemanio wa keheri-ini, na kwa ihinda riri kamiti ino iri na mucemanio wa keheri-ini nigetha kwamba gwicurania mwerekera uria mekuoya. Tuthikiririe maria mareyumiria thiini wa mucemanio ucio. We've just concluded our meeting, and I think that we received from the technical team, and I wish to report the following: that we had 31 had delivered memoranda to Parliament buildings. We had 46 delivered to Bomas of Kenya, and we had 181 via email. So a total of 258 memoranda that we have received. Further, by the close of the stakeholder engagements, the committee had received oral submissions from 60 stakeholders, and 7 of the stakeholders who appeared before the committee since Monday. And we have a list of all the people, individuals and groups that submitted their memoranda, and sincerely
presentations to this committee. The submissions they brought to this committee have greatly enriched us as a committee. So we want to thank them and tell them that we truly appreciate and take we will be resuming work. There's work for the technical committee to do, and we'll be looking at all the 5 issues as we agreed at the beginning of our talks, and we will be able now to begin consensus building on the 5 issues starting on Wednesday. We'll be working, long hours, probably into the weekends, until we are able to build consensus on those issues. We also wish to inform Kenyans that even those issues that were brought before us that may not have been part of the 5 issues, and which issues we consider to be important with them. Aya, gwicirio mothe network hanini nirarehe kizungumkuti. No tuthie na mbere twabe tuthie nginya kuria mwena wa gicua-ini kuria arumiriri a kiama kia Jubilee mwena wa gicua-ini ni magomanite tauni-ini ya Mombatha na nigetha kwaririria utongoria wa kiama giki mwena wa gicua-ini. Arugamiria aria matongoretio ni Peter Gachagua nao ni macakaite makiuga ati utongoria wa kiama kia Jubilee ni urathutũkania atongoria amwe na muno makiria atongoria kuma mwena wa gicua-ini. Ndego wa Gathũngũ angikorwo ni uranjigua kuma gicua-ini tumenyithie maria marahanika mwena ucio. Thank you muno wiko studio gathie na mbere na kunyamukira na njira njega muno makiria kuma mwena wa gicua-ini na makiria ni thiini wa kaunti ya Mombatha na Ndurumeni ya Kameme TV muthenya wa umuthi iramurika kigomano kimwe kiria gicokaniriirie arumiriri a kiama kia Jubilee mwena wa gicua-ini kuria macokaniriire magithugunda na kwarira mitaratara ya gutwarithia kiama giki na mbere tunyitanire nao hihi makorwo magitutariria na kinyi. Thank you muno ni kwa gwitikira kwaraniria na ithuĩ Kameme TV. Ngwenda wambiririe na marĩtwa na hihi ututaririe uhoro wa kugomana kwanyu muthenya wa umuthi. Thank you Mr. Gathũngũ. Njitagwo Kinyua Kĩgoro na Jubilee coordinator Changamwe sub county. Kigomano gĩtũ kĩa muthenya wa ũmũthĩ ni Jubilee leadership thĩinĩ wa county ya Mombatha. Nĩ tugeretie kuma twambĩrĩria campaign na tuka kurikia campaign cionthe tutiana kanda kugomana nao niguo tukanda gucokeria mutongoria wetu the retired president ngatho cia uria aneka maundu mega thĩinĩ wa Kenya ĩno. Andu maria mengi ni kumuruma mamurumaga no ndanona mundu gikanda gucokaniriria andu mamucokerie ngatho. Kindu kia mbere no tumucokerie ngatho nundwa mirandi iria aretete thĩinĩ wa county ya Mombatha. Thwe ni tuonete na twina uma na wigiririku wa maundu maria ekite. Ni thengio nundwa barabara iria akite guku ngiri taru thibitari Tangarisa gutiare nginya thibitari kwina thibitari level 4 level 5 even level 2 ungicoka uthie nginya uthie ta Nyanza no kwithira airport ya Nyanza ivugana ta uthie Eldoret ucoke ukiava Mombatha. Koguo no tukenetie tukumucokeria ngatho na kumuvoera Ngai amuige wega na amuve finya na amuve matuko menge ari varia ari akorwo akimenya na njeshi yake imucokagiria ngatho na ekoragwa igikena ni maundu maria aneka. Undu wa kairi ni ati no aturie mutongoria wa bururi andu aria monthe mana muruma na kumwika nae ni amacamire na atigane namo na matina thina. Ngai no kamuriviria na Ngai no akorwo akimenya uria maundu maria monthe aneka toni tukwona to twanginya andu monthe mone wega waku macio matanona wega wake tutigane namo no thwe ene tukumucokeria ngaro tukimuvoyagira Ngai amuige matuko mengi. Na hihi kiama kia Jubilee mwena wa gicua-ini mukoretwo mugithie na mbere ya atia tukiririkana ati ni gukoretwo na mugayukano thiini wa kiama? Kiama kia Jubilee mugayukano ni kawaida thiini wa nyomba iri nene. Nyomba nene ndituraga mbatoka na nyomba nene na kivanga gitituraga magesha maya no magesha ma kawaida turona thiini wa kiama na ti kiama kia Jubilee peke yake. Uria kuvugana ni atiriri miatukeyorona na mugayukano thiini wa kiama ti undu wa utongoria no undu wa andu makiendera maundu moyo maria manene tondu korwa ni utongoria mekwenda thwe andu amwe kuona atongoria ma Jubilee twambiririe na retired president Uhuru Muigai wa Kenyatta atumire turike kanu tutari kanu
auma kanu tukiuma kanu tukithii nake TNA tukiuma TNA nake tugioka Jubilee koguo no kuona atongoria mothe na afuasi ma retired president bando arwa namo no andu aria ageni maukaga kiamari no ndu wa maundu moyo na kwendera mau ni morona magendete thiini mugayukano thiini wa kiama tondu mo matiava no ndu wa kiama meava no ndu wa ni ndu maragwata kuma kiamari tondu taru ungithie kuroria andu ama monthe ukuona me abatongoria Jubilee ama mama Mombatha guti mundu urivagwa ni kiama ni twokire tukiandikwa twi ma coordinator tukirwa tukarivagwa mbeca and we have never been paid even a single cent mbeca icio ma coordinator iricagwo ni ariku wakairi thiu kuona ava ni thiu tucangaga mbeca cia gutwarithia kiama na mbere mundu ta Jeremia Kioni kiama arivagwa mbeca ni kiama ta secretary general thiu tutirivagwa koguo Kionie varia wanangi gwata mushara wingi munena nene vandu vengi no atige kiama akithie kuruta ku that's why urona tari kiama giki gietu no gukanda gukava kirete confusion ya gosha mundu wa usawa party patron wa usawa party Coast region akauga niwe tureshara wa Jubilee surely na ndara resign kuma kiamari as a secretary general that is incompetence ne kuona okay ucoke urorie ume vau okay aturetere kindu gigwita Kameme ava Mombatha we are in diaspora Kameme ri tutishene nyamu ya gukuruma kana nyamu ya kuthii na maguru tutishene ndui so Kioni ni atige kuraga kiama na nengere party leader gitio vaka nini kega kanini kega we are not adding to that function of kanini kega watu ngimwira ni acoke mucie kwe Jubilee our party leader Uhuru Muigai wa Kenyatta atutigire thiini wa Azimio coalition na akiuga vau Azimio to support baba na Mombasa to support 001 Abdulsaman Sarifu Nasri as our governor and that's what we are doing unless he command otherwise Uhuru angoka gitwira umania bathie ni nero tungithie no riu mwambiriria kuthi mukithie ku Ketuthikiririe mutongoria ungi kwa ciugo nguhi muno hihi uge waku ni uriku wegemaine na utongoria wa kiama kia Jubilee ngathi-ini ya iguru kana ya kibururi nguga ati kindu kia mbere ithue atongoria a Mombatha aria tukoretwo Jubilee ni afuasi wa Uhuru Muigai Kenyatta na kiria tuma tucemanie umuthi ni gukorwo ati tutikwenderio guoya ni Kioni na twi haha kuga atiri Kioni no mwaka arisign tondu maundu maria aratwarithia kiama giki ndatwathie na njira njega ni itafiete muno na utongoria wa Mombatha na agacoka o hau akagia kwamba kunina kiama tutirona kiama gigikura turona kiama gigithie gikikaga atia gigithiraga thiini wa utongoria wake no menye ati kindu kia mbere Jubilee ni twi thiini wa Azimio na uria Kioni arenda kwamba kwi okay so Kioni uria areka Mombatha ni guthukia rauthukia kiama twenda arisign tutigwitikira Mombatha kureherwo kindu gigwitwo Kameme ni undu wa mathaa tukurugamira hau ni tugithii na mbere na kwaraniria na inywe ni undu wa mahoro maitu ma hau thutha-ini na mwiroreri wa Kameme TV aconi atongoria kiama kia Jubilee thiini wa kaunti ya Mombatha magicakaya makiuga ati utongoria wa kiama giki thiini wa ngathi ya iguru ni ukoretwo mathutukanitie na kumatiganiria kuma kaunti ya Mombatha ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu Njoki Mwaro kuri we wiku studio Aya tukima kore Mombatha thegio Gathungu na tugithie na mbere ruhonge rwa fair trade thiini wa thi riu ni rutwarite matinga ma macani nigetha gwikira uritu ukuria wa macani na ningi kirathi kia iguru hamwe na guthayaga macani na gikiro kiria kia iguru na kiria gibataire aguri nigetha magakorwo makihota kugura macani maya na njira iria yagirire thoko-ini cia kimabũrũri makiuga ati uyu ni undu uri mahotithagia kuona mbeca nyingi muno makiria Dennis Fudi ari na ndeto ino makiria But the only way to increase and to bring value back to the producer is to sell more tea and move together with the market and be very adaptive because the market, the sales, it's changing every day. So you can't sit back and relax. We need to keep on moving and keep on looking what is new and hot and invest there. It's also a matter of increasing the quality and making consumers aware that if you're buying slightly more expensive tea, that you're drinking something better. And it's also about telling the story where your tea is coming from. That's what millennials want to hear. They want to know the story behind their cup of tea.
and it's Fair Trade Africa and the producers that need to do everything together with the buyers and the retailers and the packers. These people need to be on the same line and tell really that story, similar to what happened to the coffee world, where big companies like Starbucks really made a difference. They educated people about where the tea is coming from, the differences between Robusta and Arabica, the difference in making a cappuccino and an espresso. All these things make people to pay a little bit more for their cup of coffee or for their cup of tea. And I think it's very good to have also your tea packed for the local and the regional market. Export markets for black tea are difficult. The bulk tea market is a bit saturated, so the prices in general are relatively low. So the world tea price is very low. So I think we need to add more value at origin, like the German is trying to do with their brand, and sell more on the local market. It's very ridiculous to send tea out first and get it back packed in a tea bag. So why would it need to go outside Kenya? I think in Kenya you can pack, in Malawi we can pack, in Uganda you can pack. So I think it's important that we try to add as much value in the country of origin as possible. Fair trade ya mungania ni twacharijwa twerwa ni tubati gukorwa tukiongerera media wetu na gucaria market nyingi uria tureka ta atongoria mungania na fair trade ni turageria ku make sure kana kuhakikisha manjani metu ni tumongerera value through kuthondeka manjani matarakorwo maiko ta manjani ma tea masara na mengi maretwo ma jinja wana ni turaenda kwikira kinya ma lemon na kinya grass tea nigetha tuvote gukinyira kinya andu aria matavota gukorwa makinyua manjani ma kawaida. Ni turaria na thirikari ya Embu pia ni maturite ni magututethereria tuvote kwendia manjani metu makiria ava mungania tuvote kwenderia andu aria kinya matairi iria kuragwa manjani ta uvorwa kuvewa nduka various stage ya Embu niguo tuvote gukorwa tukiendia manjani metu kwi andu engi. No turauria arimi etu nao mathi na mbere gutunengera manjani maria maina value kana maria mega niguo nayo thoko yetu ikorwe attractive na tuvote kwendia manjani mengi locally wana internationally. Guku gwetu ni turenda msaada zaidi na nigitumaretire kenda monde uria kuvana guku gwetu na ni mona kweri ati pesa iria matuvecaga ni turutethagia wira tuyatumu kirathi ava and the whole of catchment ya mungania ni gutumengia laboratory ni gutume irathi ni gutume ni kwake varavara ni gutume ngiagia coolers twerutuira mwingi na nikyo gutumia andu ya matucerere tyo munthe tondu mungania is one of the best actually nio iria tumerite best cia vya twega na nikyo gutumi agenia ya maukite guku munthe. Ariboti yo ya urimi muriro wa Kameme TV ni gutwithiraniria tabarira ya Ndurumeni Matuuraini ni ngatho ni undu wa gutucagura na kwirorera Caravation ino no ndugagithie kuraihu muno tondu ni ndiracoka ciehanda munyugi thaa 7 thiini wa ikereka ria mohoro gitau. Kameme TV, muthegi wa ruriri.